18.2 electrical resistance. Let's start. If you use a short length of wire to connect the positive and negative terminal of a cell of a battery together, you can do a lot of damage. The wire and the cell may both get hot as a large current will flow through them. There is a very little electrical resistance, usually simply called resistance, in the circuit, so the current is large. Power supply are protected by trip switches, which cause them to cut out too large current flow. The resistance in general that gives barrier to electron to flow through it, right? And resistance depending on couple of the factors. One, the resistivity of the object. Number two, the length of the object or the wire. Number three, the cross-section area of the wire. So rho and L যদি বেশি হয়, resistance বেশি হয়, cross-section area, rho is the resistivity. এটা কি জিনিস আমি ডিসকাস করব, it's not, এটা আমাদের ডিসকাশন না yet, but আমি just explain করতেছি so as we can get a better view of resistance. And cross-section area যদি বেশি হয়, resistance কমে যায়. It's something very simple, yet যখন আমরা ওই এক্সাম্পলটা নিয়ে আসবো তার আগ পর্যন্ত এটা আমাদের কাছে সিম্পল নাও থাকতে পারে. So far it's a barrier that gives a barrier to the electrons to flow forwards. Okay, the current flowing in a circuit can be controlled by adding components with electrical resistance to the circuit. অর্থাৎ আমরা যদি রেজিস্ট্যান্স ইউজ করি তখন একটা কম্পোনেন্টের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে we can control, right, depending on the value of the resistance. More the value of the resistance, less the current. Less the value of the resistance, more the current will be. The resistance and current, they are inversely proportional, right? Okay. The current flowing in a circuit can be controlled by adding components with electrical resistance to the circuit. Greater the resistance, smaller the current that will flow. Figure 18.08 shows a circuit in which a cell pushes a current through a resistor. 18.8 দেখে আসি আমরা কোথায়, এই যে নিচেরটা, একটা সেল রেজিস্টরের থ্রুতে তার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট পাস করতেছে. So without the resistor, which reading will be more? Without the resistor, there is no existence of the voltmeter, right? Correct person measure করব. হ্যাঁ বলো. It's a series connection. It's a series connection because there is only one current. Voltmeter দেখলে মনে হবে যে voltmeter তো রেজিস্টরের সাথে parallelly connected. Yes, voltmeter is connected in the parallel, but this circuit is series. কেন? Because voltmeter এর থ্রুতে কোনো কারেন্ট পাস করতেছে না. So there is only one circuit here. But you have connected the voltmeter because of the very high resistance of the voltmeter. Voltmeter রেজিস্ট্যান্সটাকে এত বেশি হাই করে রাখা হয় যেন এর মধ্যে দিয়ে কোনো, এর মধ্যে অনেক সামান্য পরিমাণ কারেন্ট পাস করতে পারে. এজন্য আমরা এটাকে আলাদা সার্কিট ইউজ করি না. We use the voltmeter just to measure, nothing else. Clear? We will understand. Let's go forward. আমরা just resistance আছে, এখনো voltmeter ammeter শুরু করি নাই, বাট আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, without the resistor ammeter reading would be higher, of course. কেন? Because barrier নেই, ব্যারিয়ার ছাড়া কারেন্টটা খুব দ্রুত ইজিলি পাস করতে পারবে, সো অ্যামিটার রিডিংটা বেশি হবে. যেহেতু আমি এখানে রেজিস্টার অ্যাড করেছি, অ্যামিটার রিডিং উড বি ডেফিনেটলি লেস. সো এটাকে সামনে রেখে আমরা সামনে আগাই. The cell provides a voltage needed to push the current through the resistor. Here voltage is rather loose term, and we should say that there is a potential difference across the resistor. Potential difference is another term for voltage and is measured in volts. It indicates that there is a difference in electrical potential across the resistor. This is rather like the difference in height that makes a ball rolling downhill. So এটার ব্যাপারটা অনেকটা এরকম. To understand এই এক্সাম্পলটাকে আমি একটু ফানি সিরিয়াস মোডে দিতে চাই. It's funny, but it's a serious example that shouldn't be a topic of fun. That shouldn't be. Yes, it's a serious thing. Let's give that example. Okay, do you know the river Naf? Yes, it's in Madinuri. Naf, yes, it is Naf. Let's say আমি স্ক্রিন শেয়ারটাকে পজ দিব, তোমরা একটু বেটার দেখতে পারবে. And this is, let's say, one side called Araka. And let's say this is Oxford. Okay, Oxford. Let's say it's Oxford. আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটাকে অফ করে দেই so that you can give the better view. আমরা বুঝতে পারবো. So এখানকার
যে ল্যান্ডলর্ড যারা ছিলেন এদেরকে বলা হচ্ছিল let's say they are all negative charge. They are landlords. Literally, they are landlords there. Arakan landlords, and it's not for a few years. It's for decades after decades. They are the landlords there. Okay, এই landlords গুলো তারা তাদের পেরিমিটারের মধ্যে বেশ ভালো ছিল, রাইট? এখানে পজিটিভ চার্জ আছে, এখানে নেগেটিভ চার্জ আছে, পজিটিভ নেগেটিভ অনেক ধরনের চার্জ আছে, which is they have low class, they have high class, they have this variant, they have everything, right? তাদেরকে আমি যেটা করছি, তাদেরকে আমি এই নেগেটিভ কনসেন্ট্রেশনের জায়গায়, লাইক এখানে লেটস সে বাংলাদেশি পিপল আমরা আছি, they are all negative charge too. তাদেরকে যেটা করা হচ্ছে, এই নেগেটিভ চার্জ গুলো থেকে পুশ করে আমাদের দিকে পাঠানো হচ্ছে through the resistance of Nath river. তাদেরকে আমরা এখানে পুশ করতেছি by how we are pushing them, we are killing them, we are burning their properties, we are raping their women's and their daughters. So এখানে এসে কি হচ্ছে, এই ইলেকট্রন গুলো জড়ো হচ্ছে। ইলেকট্রন গুলো কি এমনি এখানে আসতে চাইবে তাদের জায়গা ছেড়ে এখানে আসতে, so they need a force, right? What force it is? Fire, burn, kill, rape and everything, right? So due to that force, তাদেরকে আমরা ফোর্স করে এখানে আনছি। Through this Nath river, they cross and they here to survive, right? And after that, if you just remove the barrier and make a bridge here, and you say you are welcome, এখান থেকে সাজাইলা বললো তোমরা তোমাদের রাজ্যে ওয়েলকাম, তোমাদের যা যা প্রপার্টি ছিল তোমরা দিয়ে নাও, এবং তোমাদের যত ক্ষতি করা হয়েছে এই সব ক্ষতিপূরণ আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না, বাট একটা লেভেলে আমরা তোমাদের কিছু সাপোর্ট দিব যেন তোমাদের ফিনান্সিয়াল যে ক্ষতিটা হয়েছে এটা যেন পুষাবার না, তোমার ফ্যামিলির একজন মারা গেছে এটাকে কাভার আপ করা সম্ভব না, রাইট? তো তাই অ্যাপোলজি করে মাফটা চেয়ে রাস্তাটা ওপেন করে দিল। কি হবে, এই যে নোয়াখালীর ভাষাঞ্চলে তাদেরকে আমি একটা আপডেটেড জেলখানায় রেখে দিয়েছি, এই আপডেটেড জেলখানা থেকে তারা কি করবে, ইলেকট্রন গুলো আস্তে 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 খুব দ্রুত ইনিশিয়ালি মুভ করবে, করে তারা তাদের আরাকানে গিয়ে আবার টেক প্লেস, রাইট? It is something all about the flowing of the current, charging something and discharging something. How? Let's introduce. In general, আমরা যখন আমাদের ল্যাপটপটা ডিসচার্জ হয়ে যায়, আমাদের ফোনটা ডিসচার্জ হয়ে যায়, we connect something. What is it? We connect with a charger, right? How does this charger works? It has a port that connects to the power supply, right? And with that power supply, it is actually ensuring a force. What force? It ensures a force to the electron to push through the Nath river, which is a resistance, yes, to the other end, which is a negative terminal. It's a negative terminal, it's a positive terminal. A positive terminal থেকে আমি ইলেকট্রন গুলোকে পুশ করতেছি কোথায়, নেগেটিভ টার্মিনাল থেকে। তার মানে কি, there will be concentration of electron in the negative terminal. অনেক ইলেকট্রন এখানে জমে থাকবে, and they will have all repelling force to each other, right? Side right to side right, like they are repelling each other, right? Because all of them have the same charge. Now, if there are a lot of concentration of charge, it will be stored as energy. It's a potential energy. Why? Because if you unleash the path, they will go to their area, to the positive terminal, right? So, এই যে যখন তারা যাচ্ছে, you will use that impact in your laptop, in your cell phone, in your any device that you charge. Clear? Are we clear? তাহলে দেখো, যখন আমরা চার্জ করি তখন কি হয়, ইলেকট্রন গুলোকে আমরা পুশ করে নেগেটিভ টার্মিনালে নিয়ে আসি, আর যখন আমরা চার্জারটাকে অফ করে দিই, দিয়ে এটাকে ডিসচার্জ করতে থাকি, মানে ফোনটা ইউজ করতে থাকি, তখন কি হয়, নেগেটিভ টার্মিনাল গুলো থেকে এই জাস্ট ইলেকট্রন গুলো বাই ন্যাচারাল, যেহেতু তারা এখানে অনেক গাদাগাদি করে বসে আছে, বাই ন্যাচারাল দে আর রিপিলিং, they will come to this point unless it is equilibrium. There is no more pushing force, there is no more resultant electron, there is no more lack of electron. Yes, so why do we charge our phone? Why do we charge our phone? Because we don't want to carry our charger with us, and we don't want to carry our home electrical cables. Imagine a world with the cables connected to your home. একটা কেবল নিয়ে বাসায় প্লাগ ইন করে আসছো, হোন্ডাতে করে এক রোল তার নিয়ে বাইরে হইছে, যাচ্ছ, ওই তারটা রিলিজ হচ্ছে আস্তে 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 আস্তে, ওই তারটা যে কারেন্টটা নিয়ে আসতেছে, ওই কারেন্ট নিয়ে এসে তুমি এই ল্যাপটপটা এখানে চার্জ করছো, আর তোমার সেলফোনটা তুমি কাজে লাগাইতেছো, রাইট? যদি চার্জ করা না যেত, সেলফোন কি এখন অন থাকতো? তাহলে ওয়্যারটার কানেকশন কোথায় থাকতো? It is same. It is the charge.
It is the transferring charge from the positive terminal to the negative one. এর ভিতরে একটা ব্যাটারি আছে, রাইট? ব্যাটারির মধ্যেও পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনাল আছে। ব্যাটারির পজিটিভ টার্মিনাল থেকে নেগেটিভ টার্মিনালে ইলেকট্রন গুলোকে পুশ করা হয়। So does it can be charged. Charge মানে কি? একটা potential difference generate হয়। একটা এন্ডে নেগেটিভ বেশি আর একটা এন্ডে নেগেটিভ কম। So it is not balanced, right? So more the charge is, more the imbalance thing is. And কেউ যদি বলে বাসায় কেন গেম খেলতেছো, আমরা এখানে ইলেকট্রন প্রোটনের একটা ইমব্যালেন্স রয়েছে, এটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছি। তাই বলতেছি আর কি, অনেক যারা গেম খেলে তারা যদি বাসায় এক্সপ্লেনেশন দেয়, you know physics, I know physics. What I'm doing, I'm just balancing things. Don't you love to see the world balance? Yes, so I'm balancing. তুমি কি চাও যে বিছানার চাদরটা এরকম উল্টাপাল্টা থাক না? You want to be make it balanced, right? I want the same thing. ইলেকট্রন গুলোকে টেনে হিসেবে কে জানি আমার পজিটিভ নেগেটিভ টার্মিনালে রেখে দিচ্ছি। আমি চাচ্ছি ইলেকট্রন গুলো যেন ব্যালেন্স। I'm making the thing balance. আম্মা বললো, আব্বা কখন ব্যালেন্স হবে বাবা? বললো, unless it died out. The charge is zero. বললো, খারাপ তোর ফিজিক্স বুঝাইতেছে, তোর ফিজিক্স টিচারকে তোর আগে পিটাই, তারপর তোর ফিজিক্স ধরতেছি, চল উল্টা পাল্টা শিখাই বাচ্চাদের। Anyway, okay, no, we are not. আমরা তখনই ডান হবো যখন আমরা উপরে চলে যাব। নাম্বার 10, নাম্বার 11 সলভ করব, তারপর আমরা শেষ করব। নাম্বার 10, number 10A, what do the letters PD stands for? বাকিরা যারা রেসপন্স করো নাই তারা ক্লাস থেকে 10 মিনিট পর যাবা। Potential difference. অনলাইনেও যারা রেসপন্স করো নাই 10 মিনিট পর তোমরা যাও। কুহু রেসপন্স করে না, Potential difference. সাইমা Potential difference. করো নাই, ঠিক আছে। What meter is used to measure the PD? Ammeter, right? Voltmeter. Oh, আচ্ছা, ammeter. Right. Oh, voltmeter. আচ্ছা, আচ্ছা। I think it is voltmeter. For this meter, একটা গোল সার্কেল ড্র করব, মাঝখানে ক্যাপিটাল ভি, ডান দিকে একটা হ্যান্ড, বাম দিকে আরেকটা হ্যান্ড। এটা এই ভোল্টমিটারে কিন্তু থার্ড হ্যান্ড নাই, যেটা আমাদের আছে, রাইট? ডান হাত বাম হাত, ভোল্টমিটার দুইটাই হাত, অজু হাত নাই, যেটা মুখ দিয়ে বের হয়। নাম্বার 11, স্যার, ইয়েস স্যার ভোল্টমিটার রেজিস্টার প্যারালাল কেন দেয়? ইয়েস, এটা আমাদের এখনকার ডিসকাশন না, এটা আমরা সার্কিটটাকে সামনের দিকে আগাই তখন আলোচনা করব, এটা এখন আমরা বুঝবো না। ওকে, নেক্সট 11, what name is given to the PD across a cell or battery? একটা সেল এবং একটা ব্যাটারির চারিদিকে দুই দিকে আমরা কারেন্ট। নো, দুই দিকে যদি আমরা ভোল্টমিটারটাকে কানেক্ট, রেজিস্ট্যান্স নো, আবার বলতেছি, একটা সেলের দুই দিকে আমরা ভোল্টমিটার কানেক্ট করব, যে রিডিংটা আসবে এই রিডিংটাকে আমরা কি বলবো? পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স নাকি অন্য কিছু? নো, ভাই ভোল্টমিটার কিভাবে চার্জ মেজার করব? It is a potential difference, but it is the electromotive force or the EMF, and it is mentioned. Battery ক্ষেত্রে is EMF, and অন্য রেজিস্টরের অ্যাক্রসে যখন আমরা এটা কানেক্ট করব, এটাকে আমরা বলছি PD or potential difference। কেন? This potential is used up to transfer one form of energy to the other, right? But EMF is a little different. So EMF is the correct answer. Number B, what unit is measured in? It is also in voltage, right? So define resistance is our next content. How much current can a cell push through a resistor? From that we will start next class, inshallah ta'ala. Thank you for joining. We are done today. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Homework will be published at your group, inshallah. Assalamu alaikum.